Hey everyone, and welcome to this session. In this session, we learn about the openGL viewing. In the previous session, we already learned the openGL attributes and openGL primitives. So, viewing is a process in which we will decide how the object will be appear. Okay, this is the definition of viewing. In a viewing process, we define how the object is appear on the screen. Okay, so definition is also given here. The viewing is to describe how we would like this object to appear. म्हणजे विविंग ही डिफाईन करत असते की कसा आपला ऑब्जेक्ट हा दिसायला पाहिजे स्क्रीनवर. द कन्सेप्ट इज जस्ट ॲज व्हॉट वी रेकॉर्ड इन द फोटोग्राफ. आणि हा कन्सेप्ट सिमिलर आहे, जसं फोटोग्राफ आपण कसं घ्यायचे, कसं दिसलं पाहिजे, तर त्यावरच हा कन्सेप्ट विविंगचा कन्सेप्ट हा डिस्प्ले म्हणजे डिफाईन होतो. जसं आपल्याला फोटो कशी म्हणजे लँडस्केपमध्ये दाखवायची आहे की पोर्ट्रेटमध्ये दाखवायची आहे, तर आपण डिफाईन करतो आणि त्यानुसार आपण ती फोटो कॅप्चर करतो. ठीक आहे, तर तोच कन्सेप्ट आहे विविंगचा, की ऑब्जेक्ट कसा दिसायला पाहिजे, तो लँडस्केप असला पाहिजे की पोर्ट्रेट असला पाहिजे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये पहा, जेव्हा एखादा फोटोग्राफ कॅमेरामधून एखादी फोटो कॅप्चर करतो, तेव्हा कॅमेऱ्याची पोझिशन आणि जे फोकल लेन्स हे त्याची व्हिविंग म्हणजे ऑब्जेक्ट कसा दिसेल हे डिफाईन करत असतात. ओके, सो व्ह्यू मॉडल्स इन अ व्ह्यूइंग प्रोसेस देअर we use two view models. One is orthographic viewing and second is a two dimensional viewing. तर आपल्याला या ठिकाणी दोन व्ह्यू मॉडेल असतात विविंग प्रोसेसमध्ये. एक असतो ऑर्थोग्राफिक विविंग आणि दुसरा असतो टू डायमेन्शनल विविंग. ऑर्थोग्राफिक जो विविंग आहे हा ओल्ड विविंग प्रोसेस आहे आणि टू डायमेन्शनल जो विविंग आहे हा न्यू विविंग मॉडेल आहे. तर याच्यामध्ये आपण 3D इमेज वगैरे हे डिस्प्ले वगैरे करू शकतो. openGL viewing. So first is a orthographic view. Orthographic view model. It is the simple and openGL default view. आणि हा डिफॉल्ट व्यू असतो ओपनजीएलचा. ऑर्थोग्राफिक व्यू हा एक सिंपल व्यू मॉडेल आहे. इट इज व्हॉट वी वुड गेट इफ द कॅमेरा हॅज अन इन्फिनिटली लॉंग लेन्स. या ठिकाणी सांगितलं की इट इज व्हॉट वी वुड गेट इफ द कॅमेरा हॅज अन इन्फायनेटली लॉंग लेन्स. जर एखादा कॅमेरा जर त्याचे जर लेन्स हे खूप लॉंग असेल म्हणजे किंवा खराब झाले असेल, तर आपण काय करू शकतो त्या ठिकाणी, ऑल प्रोजेक्शन बिकम पॅरलल. ठीक आहे, जसं ह्या ठिकाणी कॅमेरा आहे आणि कितीही लॉंग तो डिस्टन्स कितीही वाढत गेला तरी ते सर्व पॅरलल असतील. देअर इज अ रेफरन्स पॉईंट इन द प्रोजेक्शन. तर हा जो दिलेला आहे हा आहे रेफरन्स पॉईंट इन द प्रोजेक्शन वेअर वी कॅन मेक द मेजरमेंट. आणि तिथून आपण त्याचं मेजरमेंट घेऊ शकतो. व्ह्यू वॉल्यूम आणि प्रोजेक्शन डायरेक्शन. तर ह्या दोन व्ह्यूसोबत दोन प्रोसेस संबंधित आहे की तिथे एक रेफरन्स पॉईंट असतो की जिथून आपण म्हणजे ज्या ठिकाणी उभं राहून आपण ते प्रोजेक्शन करत असतो प्रोजेक्शन प्लेनवर, आणि आपण त्याचं व्ह्यू वॉल्यूम मेजर करू शकतो आणि प्रोजेक्ट डायरेक्शनसुद्धा मेजर करू शकतो. जसं पहा या ठिकाणी एक्स वाय झेड हे 3 ॲक्सिस दिलेले आहेत आणि एक्स वाय झेड पोझिशनवर कॅमेरा असेल तर कॅमेरा हा मेजरमेंट घेऊ शकतो. वॉल्यूम त्याचं किती आहे तो मोजू शकतो की त्याचं डायरेक्शन काय आहे ते डायरेक्शन पण आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. जसं हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा एक्स आणि वाय पोझिशनवर डिस्प्ले केलेला आहे, नॉर्मली डिस्प्ले केलेला आहे. Then the parameters are distance measured from the camera. Parameter are distances measured from the camera. तर काही पॅरामीटर असतात ऑर्थोग्राफिक व्ह्यूमध्ये की ते कॅमेराचा डिस्टन्स मेजर करू शकतात. इट्स इज ओनली द ऑब्जेक्ट इन द व्ह्यूइंग वॉल्यूम. आणि ते केव्हा पाहू शकतात, व्ह्यूइंग वॉल्यूममध्ये पाहू शकतात. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे ओपनजीएल डिफॉल्ट ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू हा मॉडेल हा डिफॉल्ट मॉडेल असतो व्ह्यूइंग मॉडेल. अँड
For example, cube volume 2 into 2 into 2 means describe it it view that object into x y z plane. Wide GL ortho in bracket parameters are GL double left, right, bottom, top, near and far. These these all are the parameters we are used to view some object. Now second model is a two-dimensional viewing model. It is a special case of three-dimensional graphics. Viewing rectangle is in the plane of z equals to 0. Z equals to 0. So it is a special case. Two-dimensional viewing model is a special case model of three-dimensional graphics. It can provide three-dimensional graphics also. So viewing rectangle is in the plane z is equal to 0. Here z plane equals to 0 असेल. तर पहा याच्यामध्ये एक्स प्लेन, वाय प्लेन आणि झेड प्लेन. तर झेड प्लेन ह्या ठिकाणी 0 आहे, फक्त दोनच प्लेनवर त्यांना डिस्प्ले केलेला आहे, एक्स आणि वाय. ठीक आहे. तर अर्धा पार्ट हा क्लिप केला जाईल आणि अर्धा पार्ट हा स्क्रीनच्या बाहेर राहील. बघू आपण याच्यामध्ये टू डायमेन्शनल विविंग. इट डायरेक्टली टेक अ विविंग रेक्टँगल. एक डायरेक्टली व्ह्यू रेक्टँगल घेतो. दॅट इज फॉर द क्लिपिंग रेक्टँगल. दॅट इज फॉर युजिंग द क्लिप रेक्टँगल ऑफ अवर 2D वर्ल्ड. म्हणजे 2D डायमेन्शनलमध्ये जर आपल्याला व्ह्यू करायचं असेल एखादी इमेज, तर त्या ठिकाणी टू डायमेन्शनल व्ह्यूविंग मॉडेल काय करतो की व्ह्यूविंग रेक्टँगलचा यूज करून ते रेक्टँगल क्लिप करतो. क्लिप करणे म्हणजेच काय? व्हॉट इज क्लिपिंग? Clipping decide which part is inside on the screen and which part is from is outside the from outside the screen. So that is the clipping. So here it makes the clipping by using the viewing rectangle. When we want to when it computer graphics want to display the 2D images, the content of viewing rectangle is transferred to the display. The content of the viewing rectangle is transferred to the डिस्प्ले. आणि त्यानंतर जे कंटेंट्स रेक्टँगलच्या व्ह्यू रेक्टँगलला मिळतील ते डिस्प्लेवर ट्रान्सफर केले जाईल. जसं पहा ह्या ठिकाणी जी पहिली डायग्राम आहे याच्यामध्ये फुल सर्कल दाखवलेला आहे, हा एक पॉलिगॉन आहे आणि या ठिकाणी एक स्क्वेअर दाखवलेला आहे रेक्टँगल. तर त्यामध्ये जेव्हा मग ॲक्च्युअली जो व्ह्यू करतो आहे क्लिपिंग करून, तर बी टाईपची जी फिगर आहे अशा प्रकारचा त्याचा लुक दिसेल. ओके. नाव ॲस्पेक्ट रेशिओ. व्ह्यूविंगमध्ये काही ॲस्पेक्ट रेशिओ असतात. इट इज द रेशो ऑफ रेक्टँगल विड्थ टू इट्स हाईट. ॲस्पेक्ट रेशो काय असतो की रेक्टँगलची विड्थ आणि त्याची हाईट या दोघांचा एक रेशो असतो. विड्थ इज टू हाईट. द इंडिपेंडन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड व्ह्यूविंग कॅन कॉज द डिस्टोरेशन इफेक्ट. तर दोघांना जर स्वतंत्र केलं तर त्या ठिकाणी डिस्टोरेशन इफेक्ट होऊ शकतो. डिस्टोरेशन म्हणजेच काय की जी ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट हा क्लिअर नसतो किंवा त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती क्लिअर नसतो ऑब्जेक्ट. म्हणजे ॲक्च्युअल जी इमेज आहे ती ॲक्च्युअल इमेजसारखा दिसत नाही. मीन्स इट लुक देअर आर लॅक ऑफ विड्थ अँड हाईट ऑल्सो वी कॅन से. The diagram shows you clears you what is the aspect ratio. This is an object. 3 objects are there, and after viewing they look like as like the width of first object is greater in a first figure, but in the second figure it will reduced. Means distortion effect is here. We can see here the distortion effect. So that is the problematic part of object viewing. The object viewing can cause the distortion effect, so that is the problem. View GLU ortho 2D left, bottom, right and top. There are 4 parameters: left, bottom, right and top. Wide blood init window size, width and height.
The distortion effect can be avoided if the clipping rectangle and display have the same ratio. तर डिस्टोरेशन इफेक्ट हा अवॉइड करता येऊ शकतो केव्हा, जेव्हा क्लिपिंग रेक्टँगल आणि डिस्प्ले या दोघांचाही जो रेशो आहे तो सारखा असेल तेव्हा. वाईड GL व्यू पोर्ट, दॅट इज GL int X, GL int Y, GL size I W, GL size I H means X Y and WH. This is the method of GL viewport, and here we maintain the ratio of clipping rectangle and display width and height. Okay, so you can see here the clipping window will actually fit into the screen, and there is a no distortion effect, that is called as a viewport. Graphics window, this is the screen is called as a graphics window, and the object which we have to drawn on the screen is called as a viewport. Okay, x comma y is equal to lower left corner, x comma y is the left corner. So that's it in this session, and we will see the next we will see the gasket example in the next lecture. So that's it about the viewing of graphics library in computer graphics. Thank you for watching.